One sec. Okay. Okay, but in the last class we have seen electric field intensity and some of the problems that is related to electric field intensity. Okay, today let's see something which is related to electric field intensity, but it's a little more complicated or a little more important while we considering a charge distribution. That is electric flux or electric flux density, or you can also call that as a displacement flux density or simply displacement density. Okay, that is electric flux density. The other name of electric flux density is displacement flux density or simply displacement density. Okay, it is the most important component or a parameter that is used to evaluate charge distribution. Okay. Okay. Before entering into the electric flux density or electric displacement density, we need to understand a simple concept called electric flux. Okay. In the introduction class of electric field, I have mentioned that any charge will have its effect around a particular area. பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் சுத்தி ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கு இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் எஃபெக்ட். Okay, that area or that surface is called as electric field. Okay, which means if a charge is present in a space and around a particular area or area which surrounds that charge will have its effect, or the force of that particular charge will get influenced by the other charge when the charge enters into the particular field. Those fields are called as electric fields. And here electric flux is nothing but this electric field is assumed or is realized by the lines of force. Okay, இப்போ for example இப்போ ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Let's say we are having a charge. Okay, இதை சுத்தி ஒரு particular region-க்கு it will have its effect. Okay, and it is realized by some bunch of lines of force. The electric field எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா it is realized with the lines of force. Okay, whenever a charge gets interact with any one of the lines, it will have its effect. Okay, ma? புரிஞ்சுதாப்பா? This electric field is realized by the lines of force, and these lines of force is called as electric flux. Okay, ஒரு சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுவோம்? நம்ம பை ரியலைசிங் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஆர் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து ஒரு லைனா என்ன ரியலைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? இட் வில் the charge will release its force in the form of lines, straight lines. Okay, and those lines are called as electric flux, and which is equal to the number of charges present in a particular body. இப்போ ஒரு பாடியில இல்ல ஒரு லைன்ல ஒரு 10 சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? 10 லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். It means each charge will exhibit a force in a single line. ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சார்ஜோட லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? It will produce a single force. Okay, if surface has a 100 number of charges, then the electric lines of force produced by those surface is 100. Okay, ma? எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ அவ்வளவு லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரும். and it is easy to calculate the electric flux. Okay, சார்ஜ் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சார்ஜிங் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். and it is denoted by phi. ஓகே, இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா செகண்ட் லைன்ல பிரசன்டேஷன் விசிபிளா இருக்கா? இதுல electric flux is denoted by the symbol psi, and which will be equal to the total charge. Q is nothing but total charge. Okay, therefore since psi is equal to Q, we can assume the unit of electric flux is also the unit of charge. Charge oda unit என்னப்பா? Coulomb. Therefore electric flux oda unit என்ன இருக்கும்? Automatically coulomb தான் இருக்கும். Okay, ma'am? This is the basic concept that involves with the electric flux. Electric flux is nothing but the total lines of force that is produced by a particular body is nothing but electric flux,
and it is denoted by the symbol psi, and the total number of lines of force which will be always equal to the total number of charges present in the surface. Okay, and the unit of electric flux is equal to the unit of charge, and we can safely assume that the unit of electric flux is coulomb. Okay. Then the properties of electric flux is we will be having two different charges, two different types of charges. That is, one is a positive charge and the other one is a negative charge. Okay, and these electric lines of force will always start or originate from the positive charge. Okay, positive charge start ஆகும் and it will terminate at the negative charge which is nearer to the positive charge. இப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. These electric lines of force will always originate from the positive charge and terminate at the negative charge. Okay, இதுதான் போகும். Okay, it will not get short from the negative charge. அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். Okay, then if we do not know or if the positive charge is not present, positive charge கிடையாது சரிங்களா, இந்த சார்ஜ் பக்கத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா we need to assume that this electric flux of lines originates from the infinity and terminates with the negative charge. It's for the theoretical purpose, not a practical purpose. It's for theoretical assumption. We can assume that if the positive charge is not present, then the electric flux lines originate or start from the infinity and terminate with the negative charge. Similarly, if the negative charge is not present, means we need to assume that the charges or electric flux lines start from the positive charge and terminates at the infinity. சரிங்களா, அப்படின்னு நம்மளா assume பண்ணிக்கோ for the theoretical purpose. Okay, because we know that electric flux lines will always originate from the positive charge and terminate at the negative charge. இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டில இருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ல இருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அண்ட் if a surface has a stronger electric field, இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங் பா, it has lot of charges. Okay, if the surface is lot of charges means it will have lot of electric flux lines because each charge will produce a single flux lines. Therefore, if a surface has a large number of charges means surely it will have large number of flux lines. Therefore, flux lines are very much crowded to each other. It means என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் போச்சு அப்படின்னா என்ன மீனிங், the lines will be crowded. ஓகேவா, இதே less number of electric charge இருக்கு, ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் if the surface has a lesser number of electric field or lesser number of charge means it will not be, lines of force will not be crowded to each other. Okay, then another important thing is always parallel to each other, which means இந்த ரெண்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு லைன் மேவும் it will never ever intersect. Okay, they will be always parallel to each other. None of the electric flux lines will be interacting with each other. Okay, intersect எப்படினா எடுத்துக்கலாம் நீங்க. Okay, it will not interact or intersect with each other. Always the lines of force will be parallel to each other, and these lines of force are independent of the medium. இது ரொம்ப முக்கியம். எந்த மீடியம்ல வச்சாலும் charges will produce electric flux lines. Okay, whatever the medium, the charges will produce electric flux lines and it is independent of medium. Okay, and it always enter or leave the body or surface. It means that a body must have either positive charge or negative charge. கண்டிப்பா அதுல positive charge இருக்கும் இல்லைன்னா negative charge இருக்கும். Therefore, electric flux lines என்ன ஆகும், positive charge இருந்ததுன்னா it will leave the body, negative charge இருந்ததுன்னா it will enter the body. Leave the body means start from the body and it will move towards the next body. Okay, அதுதான் மீனிங். சரிங்களா, it will always either enter or leave the body, which means the surface will always have a either positive or negative charge. ஓகேவா, next is electric flux density. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டினா என்ன அப்படின்னா the total number of lines per unit area, அவ்வளவுதான். சரிங்களா, total number of lines per unit area, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றதான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி. ஓகே, which is denoted by capital D. ஓகேவா, இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னா பார்த்துட்டோம் நம்ம. எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒவ்வொரு சார்ஜும் ஒவ்வொரு லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எவ்வளோ
electric flux lines produce பண்றோம் அப்படின்றது electric flux density and which is denoted by D equal to Q by S. Q is nothing but total number of charges, S is nothing but surface area. சரிங்களா, சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை தான் எஸ்ன்னு போட்டிருக்கனால இஃப் யூ வாண்ட் யூ டு சப்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எஸ் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் பி. ஏ வந்து ஏரியா மென்ஷன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் ஏ. டி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ and unit of electric flux density is coulomb per meter square. எப்படிப்பா coulomb per meter square வந்தது? Q ஓட யூனிட் என்னப்பா coulomb, ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர், therefore coulomb per meter square. Next one is the important relation, that is we need to relate D and E, that is electric field intensity and electric flux density க்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. அந்த ரிலேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்க போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தாலே அது எல்லா மெத்தட் அது சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு கால்குலேட் டி. டி கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் நியூ மெத்தட் போடணும் அவசியமே கிடையாது. நேற்று நம்ம பார்த்த இதுலயே இருந்து இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு கால்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் டி. ஓகே, நார்மலாக ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கும்? தட் இஸ் அஸ்யூம் த பாயிண்ட் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் பிகாஸ் ஏன்னா ஆட்டம் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தானே இருக்கு. therefore let us consider a point such as single charge is in spherical shape. Okay, அதுக்கு electric flux density என்ன வரும்? We know that electric flux density is equal to Q by surface area. Area of a sphere is nothing but 4 pi r square and we are assuming for a single charge. அப்போ ஒரே ஒரு சார்ஜ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்போ Q divided by surface area is nothing but 4 pi r square. This 4 pi r square is nothing but area of a sphere. இது வந்து electric flux density. Since we know that this electric flux density is given by Q by S. Okay, இப்போ பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு electric field intensity என்னப்பா பார்த்துருக்கோம் நம்ம? E is equal to Q divided by 4 pi epsilon r square பார்த்துருக்கோமா? அதான் நாங்கள் போட்டிருப்போம் நான். D equal to Q divided by 4 pi epsilon r square. இதில் வந்து இந்த 4 pi r square மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க. that is Q divided by 4 pi r square தனியாக எடுத்துட்டு இந்த 1 by epsilon தனியாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா instead of this Q divided by 4 pi r square பதிலாக we can substitute D. Okay, therefore D by epsilon equal to E. It can be rewritten as D equal to epsilon. It is very very important. Okay, the relation between electric flux density and electric field intensity is D equal to epsilon E. So electric field intensity நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா we can calculate the electric flux density based on this relation. இப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம. The same relation is applicable for line charge, surface charge and volume charge. நீங்க எதுக்கு எடுத்துட்டாலும் சரி the same relation can be applied. ஓகேவா? இட்ஸ் an important relation. கண்டிப்பா இது MCQ ல வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, and important observation is இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி என்ன டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியும் மூவ் ஆகும். both E and D, that is electric field intensity and electric flux density moves in the same direction or travels in the same direction. Okay, then from the value of D equal to Q divided by 4 pi r square இருக்கு இல்லையா? From the expression it is possible for us to assume that D is independent of the medium. Okay, electric field intensity is independent of the medium. Electric flux density, sorry, அத நான் போனதே சொன்னேன் நானு. It is independent of the medium. என்ன மீடியம் வச்சாலும் சரி that medium will produce some electric flux lines. அப்ப electric flux lines இருந்தாலும் அங்க electric flux density இருக்கும். Therefore D is independent of medium. That is nothing but D is independent of permittivity. Okay, அந்த என்ன மீடியம்ன்றத டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாதனால it is also independent of permittivity and D and E are related through epsilon. Okay, அப்போ E is dependent on epsilon. That is electric field intensity is dependent on the medium, whereas electric flux density is not dependent on the medium. Okay, and we know that electric field intensity for infinite line க்கு என்னப்பா பார்த்தோம் நம்ம? Electric field intensity is given by rho L divided by 2 pi epsilon r பார்த்தோமா? Okay, and we know that it is possible to calculate the D. D equal to epsilon into E. E போட்டோம்னா என்ன வரும்? rho L divided by 2 pi epsilon r. Epsilon cancel ஆயிரும். Therefore rho L divided by 2 pi r is the D value.
இது speed பார்த்தோம் அப்படின்னா E is given by rho is divided by 2 epsilon வரும். Therefore D is given by epsilon into rho is divided by 2 epsilon. Epsilon cancel ஆயிரும். அப்ப rho is divided by 2 is the electric flux density of a infinite speed. Okay. அந்த மெத்தட்ல இருந்து நீங்க இதுக்கு புதுசா டெரிவேஷன் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. We have already obtained the value or result of electric field intensity. Okay, by applying this simple relation, it is possible for us to get the value of electric flux density. Electric field intensity ல இருந்து electric flux density ஈஸியா நம்மளால obtain பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? Okay, next an important law, Gauss law. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். நீங்க முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க நீங்க. So Gauss law is nothing but electric flux passing through any closed surface is equal to the total charge in that particular surface. இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு. இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான். என்ன சொன்னேன் நானு? டோட்டல் சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம? அதுதான் இங்க electric flux in that closed surface is nothing but electric flux density. Okay, that is Q equal to Gauss law is nothing but Q equal to electric flux density over a closed surface. Integration over electric flux density over a closed surface, it is nothing but என்ன மீனிங் பா? electric field intensity இருக்கு இல்லையா? அதுதான். That is electric flux density by area. இதுதான் மீனிங், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Okay, electric field, electric flux lines over any closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface. அந்த அதாவது ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, it is possible for us to calculate the total flux lines by counting the total number of charges. Okay, and அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன observation எதுல இருந்தது? From the Gauss law only. Okay, and it can also be equal to psi is nothing but Q. Psi is equal to total electric flux lines will be equal to the total charge. Okay, it is the most important thing. And applications of Gauss law. Gauss law use பண்ணி நம்மளால என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, it is possible for us to calculate the electric flux density of a point charge, electric flux density of an infinite line. நம்ம electric field intensity நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? point charge பார்த்தோம், infinite line charge பார்த்தோம், நம்ம infinite speed பார்த்தோம் நம்ம, then அதுக்கப்புறம் circular ring பார்த்தோம் இல்லையா? It is possible for us to calculate all the values using Gauss law also. சரிங்களா? இதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் வரும். சரிங்களா? Gauss law யூஸ் பண்ணி நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the value of the this one rho L divided by 2 pi r for the another infinite line and rho s by 2 for surface charge for an infinite speed. Okay, but Gauss law is very important. That is electric flux passing through any closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface. Then next one is work done, or you can say electric potential. Okay, what is mean by work done? Work done na enna appdin paatha appadina, ipo for example ஒரு charge இருக்கு, let's consider a charge. இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுக்கலாம். நம்ம இதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் another charge. ஓகே, வேற ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்துருக்கு. ஓகே, இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம வச்சுக்கலாமே, இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் கூட ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு. இப்போ புதுசா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள வருது. அப்ப என்ன ஆகும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். கரெக்டா? இப்போ ரிப்பல் ஆச்சுன்னா என்ன மீனிங்? இங்களுக்குள்ள இருக்கிற சார்ஜ் இட் வில் மூவ் டு திஸ் லொகேஷன். கரெக்டா? சின்னதா போட்டுக்கலாம். இப்போ இங்களுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருது. சரிங்களா? இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Therefore, this positive charge will repel to this direction, to this place. Okay, because of the
same charge. இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? it will attract to some location. இப்போ இங்க இருக்கிற சார்ஜ் என்ன ஆகும்? இங்கனக்குள்ள போயிடும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா, அந்த அட்ராக்ஷன் சொல்றேன் நான். ஓகே, இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ரிப்பல் ஆகுது. ஸோ ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து என்ன ஆகுது? டீவியேட் ஆகுது. the charge is supposed to be in this place. இந்த பிளேஸ் இருக்க வேண்டியது என்ன ஆகுது? it will move to this place. ஓகே, ஒரிஜினல் லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷனுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு, வேற லொகேஷனுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி what we can say repulsive force. ஓகே, அண்ட் நம்மளோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி இன் திஸ் பொசிஷன், இந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்கணும், ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல தான் இருக்கணும். பட் டீவியேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது? அந்த ஆப்ரேஷன் தப்பா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. therefore we need to move back this charge to this place. ஓகேவா? இந்த சார்ஜ இந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகணும். மூவ் பண்றப்போ we need to apply some external force. சரிங்களா? புது லொகேஷன்ல இருந்து பழைய லொகேஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக we need to apply some external force. that force is nothing but work done. அந்த ஃபோர்ஸ், எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த எலக்ட்ரிக் அதாவது இந்த சார்ஜை நியூ லொகேஷன்ல இருந்து பழைய லொகேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறோமோ அதுதான் ஒர்க் டன். ஓகே, புரிஞ்சுதாப்பா? because of the force of the electric field it may attract or repel, so that the test charge or the new charge that is coming into the electric field of a particular charge will shift to new location. But it should not be in the new location. It must shift back to the original location, and for shifting we need to apply some external force to make the charge to move to the particular original location. So அந்த process பேர் தான் என்னது? work done னு சொல்லுவோம் நம்ம. that work done is given by minus q integration of E vector dot dl vector. எதுக்கு இங்க மைனஸ் போட்டிருக்கோம்? அது ரொம்ப முக்கியம். மைனஸ் ஏன் போட்டிருக்கோம் நம்ம? because this new work done is done again, or this new force is applied against the electric field of the previous one. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரிப்பல் பண்ணுது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம திரும்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி தான் we need to move. ஆர் சார்ஜ் வந்து என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா மூவ் ஆகுது. so that only we are giving minus. that is work done equal to minus q of, ஏன்னா சார்ஜை மூவ் பண்றோம் நம்ம, E vector dot dl vector. that is the எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா மூவ் பண்றதுனால மைனஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம. and more importantly இங்க E vector dot dl vector எதுக்கு போறோம் நம்ம? we need to move a particular distance, ஒரு particular distance நம்ம மூவ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இந்த லொகேஷன் A நெக்ஸ்ட், இந்த லொகேஷன் B நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா B ல இருந்து Aக்கு மூவ் பண்றோம் நம்ம. ஓகேவா? okay, we need to done some work done against the electric field to move the charge back to its original location, and that is given by W equal to minus q into integration of B vector dot dl vector. this q is nothing but this charge. எந்த சார்ஜ் நம்ம மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சார்ஜ் தான் மூவ் பண்றோம் நம்ம into இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆப்போசிட்டா மூவ் பண்றதுனால E vector மைனஸ் E vector வரும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 கூலம்க்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணா திரும்ப அந்த 5 கூலம் அப்போஸ் பண்ண முடியும்? we need to give negative 5 கூலம். சரிங்களா? பாசிட்டிவ் 5 கூலம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் 5 கூலம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? மூவ் பண்ண முடியும். அதனாலதான் மைனஸ் E வெக்டர் போட்டிருக்கோம் நம்ம. இந்த இன்டகிரேஷன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லொகேஷன். சரிங்களா? we are moving from one position to other position. அந்த பொசிஷனை டினோட் பண்றதுதான் இந்த இன்டகிரேஷன். சரியா? எந்த சார்ஜை மூவ் பண்றோம்ன்றது q, and E vector is nothing but magnitude of the force what we need to apply, and negative sign denotes the negative. எதை பத்தி denote பண்ணுது? we are opposing the already existing electric field. என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட ஆப்போஸா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம மூவ் பண்றோம் நம்ம. therefore that electric field must be given with negative sign, and integration denotes the location, that is our movement of the distance. ஒரு particular distance நம்ம மூவ் பண்றோம் அப்படின்றதுனால so we need to give integration. ஓகேவா?
Okay, the next potential difference, which on the problem அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம. First potential difference பார்க்கலாம். Potential difference is nothing but ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சார்ஜுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் நம்ம பண்ணுனா ஒரிஜினல் லொகேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்றத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ். ஒரு சார்ஜுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் W by Q is nothing but potential difference. Potential difference is nothing but V. Potential difference என்னப்பா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா potential difference is voltage. Okay, voltage தான் potential difference. இது பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண difference. Okay, நார்மலா கண்டக்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரியும் இல்லையா? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் a conductor or how the current gets transferred in the conductor? கண்டக்டர்ல எப்படி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? one point to another point. மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்குது. ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர்ல நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம, ஆர் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம. ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல்ல ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது, இந்த ஆட்டம் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்கு. இந்த டிட்டாச் ஆகிட்டு பக்கத்துல ஒரு ஆட்டம் இருக்கு தெரியுமா? அந்த ஆட்டம் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை போய் அடிக்குது, சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ல போய் அதுல இடிச்சோம்னா என்ன ஆகும், அந்த எலக்ட்ரான் திரும்ப என்ன ஆகும், டிட்டாச் ஆயிடும். அந்த ஆட்டம் வந்து டிட்டாச் ஆயிடும். திரும்ப அது போய் என்ன பண்ணும், பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட்டம் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை இடிக்குது. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு டைம் எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஆட்டம்ல இருந்து டிட்டாச் ஆகி வர்றப்போ ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி டிசிபேட் ஆகும், சரிங்களா? ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியில பாண்டிங் இருக்கும். ஸோ இது போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டிசிபேட் ஆகும், சரிங்களா? அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, கரண்டா வரும். புரிஞ்சுதா? இப்போ இதே ஒரு இன்சுலேட்டர்னு எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன். இன்சுலேட்டர்ல என்ன பண்ண முடியாது, எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களால இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது, சரிங்களா? அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை உங்களால ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது, எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் நீங்க கொடுத்தாலுமே, சரிங்களா? அதனாலதான் என்ன ஆகுது, அதால கரண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஓகேவா? இப்போ இதே டயஎலக்ட்ரிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் மெட்டீரியல் that lies between conductor and insulator. கண்டக்டருக்கு இன்சுலேட்டருக்கு நடுவில் டயஎலக்ட்ரிக் சொல்லுவோம் நம்ம. it can become a conductor. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல இதால கண்டக்டரா மாற முடியும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன சொல்றது, கரண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. பட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் us to align the charges inside the dielectric. டயஎலக்ட்ரிக்குள்ள நம்மளால சார்ஜஸ் அலைன் பண்ண முடியும், நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம, சரிங்களா? கெப்பாசிட்டர் பார்க்குறப்போ அது வந்து கிளியரா டயஎலக்ட்ரிக் பற்றி கிளியரா பார்ப்போம். டயஎலக்ட்ரிக் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மெட்டீரியல். ஓகே, இந்த டயஎலக்ட்ரிக்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு, அண்ட் தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல். ஓகே ஓகேவா? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சதுலப்பா. பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் அப்ளைட் ஃபார் அ single charge to place it in the original position. அதுதான் என்னது, potential difference. Okay, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியில் புதுசாக ப்ராப்ளம் எதுவும் பார்க்க தேவையில்லைப்பா. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே ப்ராப்ளம் தான், அதே மெத்தட் தான் திரும்ப கண்டினியூ ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் கிடையாது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க, அது கூட ஃபைனல் ரிலேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி, சரிங்களா? அது புதுசாக ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து இ வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் அது கூட நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணணும், d vector equal to x along e vector. இந்த ரிலேஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will get the flux density. மாதிரி எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, சரிங்களா?
Okay. An இப்போ work done பார்க்கலாம் நம்ம. An electrostatic field is given by E vector equal to minus 8xy ax vector minus 4 minus 8xy ax vector minus 4x square ay vector plus az vector. So point என்ன கொடுத்திருக்காங்க? We need to move from B to A. That is 1852 to 186. Find the work done along the path. என்ன path கொடுத்திருக்காங்க? Y equal to 3x square plus z, then z equal to x plus 4. Okay. Okay, work done formula என்னப்பா? Work done is given by minus q into integration of E vector dot dl vector. Okay, first dl vector கண்டுபிடிக்கணும். dl vector is nothing but dx ax vector plus dy ay vector plus dz az vector. இது வந்து கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் தானே. ax ay az கொடுத்தனால இதுதான் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் தான் வரும். ஸோ இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க டேரக்டா dl vector டிஃபால்ட் வெக்டர் எழுதிக்கலாம். then E vector dot dl vector is given by E vector இது சரிங்களா. E vector இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் இந்த வெக்டரையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get minus 8xy dx plus 4x square dy plus dz. ஓகேவா? வெயிட் வந்து சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க, மறந்து. A charge of 6 coulomb கொடுத்துருக்காங்க. A charge of 6 coulomb. A charge of 6 coulomb to be moved from 185 to 1286. 1218. Okay. Okay, listen. இப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, இந்த dx இருக்கு இல்லையா,
listen, இந்த dx இருக்கு இல்லையா, இப்போ dx ல இருக்கிற term ஃபுல்லா it must be in x, சரிங்களா? அதே மாதிரி dy இருக்கிற termல ஃபுல்லா y இருக்கணும். ஓகே, dz ல இருக்கிறது ஃபுல்லா z ல இருக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து dx இருக்கிற termல இங்க y இருக்கு, சரிங்களா? அப்போ y க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ நீங்க டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் நீங்க. அண்ட் z க்கு பதிலா you can substitute x plus 4 இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு y க்கு பதிலா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்க dy ல x இருக்கு, அப்ப x க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்? you need to substitute y. ஓகே, y சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட்ல வரும். ஓகே, அப்ப இன்டகிரேஷன் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். therefore we are going to convert this dy as a dx. dx எப்படி கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்றத பாருங்க நீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம? 8x y பதிலா you can substitute x square plus இங்க z இருக்கு இல்லையா, z க்கு பதிலா you can substitute x plus 4 into dx plus 4 into, okay, இங்க y இருக்கு இல்லையா, we know that y equal to 3x square plus z இருக்கு. integrate, sorry, differentiate this with respect to x, dy by dx பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? 6x மட்டும் வரும். இந்த dzன்றது வந்து 0 வரும். therefore dy instead of dy க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம? 6x dx போட்டுக்கலாம் நம்ம. இந்த x ஸ்கொயர் அப்படியே இருந்தா போதும். instead of dy we can substitute 6x dx மட்டும் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா போதும். ஸோ சார் மேலே 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 தானே சார்? எங்கப்பா? இங்கேயா? மேலே சார், மேலே. இங்கேயா? ஆமாப்பா சார் 3x ஸ்கொயர் தானே சார் வரணும்? ஆமா 3x ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கேயே x plus 4 வரணும். சாரி, அதை விட்ட மாட்டீங்களா? இங்கே x plus 4 வரணும், இங்க 1, 6x plus 1 ஆயிடும். ஓகே, ஏன்னா இங்கேயும் z இருக்குல்ல, z is related with x, therefore இங்கேயும் z க்கு பதிலா x plus 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 3x ஸ்கொயருக்கு பதிலா 6x வரும், x க்கு பதிலா 1 வரும். ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 4 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம்? சாரி, 4 into x ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும். then dy க்கு பதிலா you can substitute 6x plus 1 into dx plus dz. dz அப்படியே போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஏன் அப்படின்னா இங்க z டேர்மே கிடையாது, சரிங்களா? இங்க மற்ற டேர்ம் கிடையாது. இங்க x டேர்ம் y டேர்ம் இருந்தால் தான் நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த டேர்மே இல்லாதனால we can leave as it is. So first x limit, x varies from 1 to 12. 1 to 12 minus என்ன வரும்? 8 into 3 minus 24x cube minus 8x square minus 32x. Okay, dx plus இங்கே என்ன இன்டகிரேஷன் லிமிட் வரும்? x வரும், பிகாஸ் இங்க dx இருக்கு இல்லையா. 1 to 12 and write 4x square into 6x plus 1. 4x square not 24x cube plus 4x square into dx plus இங்க z term, because dz இருக்கு இல்லையா, z term பார்த்தோம்னா 5 to. ஸோ இந்த டேர்மை மட்டும் மாற்றினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்தனால நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த டேர்மை மாற்றுறோம். நம்ம டேரக்டா இங்க வந்து ஒய்க்கு பதிலாக டேரக்டா எக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்றதுனால நமக்கு இன்டகிரேஷன்ல பெரிய ப்ராப்ளம் வராது. பட் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட்ல வரும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம டிஒய் டிஎக்ஸை பார்த்துட்டோம். நம்ம இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும்? -24 into x power 4/4 1 to 12 minus 8x cube by 3 1 to 12 minus 32 x square by 2 1 to 12 plus 24 x power 4/4 whole power 1 to 12 plus 4x cube by 3 1 to 12 plus அங்க z மட்டும் வரும். plus z. ஸோ அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ரிசல்ட் ஈஸியாக வந்துடும், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும். -24 into 12 power 4/4 minus 1 power 4/4 minus 8 into 12 power 3/3 minus 1 power 3/3
then minus 32 into 12 power 2 by 2 minus 1 power 2 by 2 plus 24 into 12 power 4 by 4 minus 1 power 4 by 4 plus 4 into 12 power 3 by 3 minus 1 power 3 by 3 plus 6 minus 5. So, இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னா ரெடி. ஓகேவா? You will get the work. Sir, Integration of E vector dot dl vector. சொல்லுங்கப்பா, டவுட் இருக்கா? sir அந்த 4x ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி பிளஸ் எப்படி சார்? எங்கம்மா? ரைட் சைடு மேல செகண்ட் டேர்ம். இதுங்களா? செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல செகண்ட் டேர்ம் சார் 4x³ ஸ்கொயர் சம்திங் எழுதியிருக்கீங்க. அதுக்கு பக்கத்துல அந்த பாசிட்டிவ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாசிட்டிவ் எப்படி வந்துச்சு? இந்த இதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லைனுங்களா? எஸ் சார். அந்த டிஎக்ஸ் பிளஸ் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா சார்? டிஎக்ஸ் பிளஸ் 4 இன்டூ போட்டிருக்கீங்க. அந்த பிளஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு. இதுக்குள்ள பிளஸ் இருக்குல்ல? அது எப்படி சார்? கொஸ்டின்ல -4 இருக்கு சார். மைனஸ், சாரி, மைனஸ். அப்ப இங்க மைனஸ் வந்துடுமா? இது மைனஸ் வந்து here you will get minus. ஓகேவா? ஓகே. தென் இதுக்கு வேல்யூ என்னப்பா? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் E vector dot dl vector கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம. தென் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு ஒர்க் டன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியது. ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு minus 6 coulomb. 6 into this E vector dot dl vector integration. ஓகேவா? I think your answer is 1530 plus 1530. ஓகே, listen. இப்போ நம்ம சார்ஜ் ஒர்க் டன்ல ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம்னா மைனஸ் எடுத்தோம். நம்ம இந்த ஒர்க் டன் என்ன வந்திருக்கு? பாசிட்டிவ்ல வந்திருக்கா? இட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get positive work done. சரிங்களா? இதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் நம்ம பண்ற ஒர்க் டனும் சேம் டைரக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா we will get the negative work done. ஓகேவா? if the work done is opposite to the electric field, we will get the positive work done, and if the work done by us on the electric field is in the same direction, means we will get the negative work done. Okay. Okay, doubt ஏதாவது இருக்காப்பா? Do you guys have any doubt here? Okay, Kana. Thank you, thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.